President Uhuru Kenyatta has been hailed for reforms in various sectors of the economy over the last 10 years. A cross-section of leaders and Kenyans who attended the national festivities to mark Madaraka Day at Uhuru Gardens in Nairobi say they will remember him for expanding infrastructure, war on graft and reforms in the education sector, among other achievements. Wednesday at Uhuru Gardens in Nairobi County, leaders and ordinary Kenyans converged to celebrate Madaraka Day, all lauding President Uhuru Kenyatta for key achievements in his 10 years in office. They've been very big on infrastructure. You can see it has transformed the landscape. So many things. But if I was to pick a single thing, that's the one I would pick. He's done more roads than before, electricity connections. All of that has been good, and those have been big projects. The only disconnect then that Kenyans might have is the issue of actual money in people's pockets. The cost of living has gone up. He leaves a unified nation, and I'm happy because that what he has talked about, it should be a baton that should be taken by someone who has the passion to really continue with the work that he has already started. Yeye mwenyewe ameweza kutuelezea exactly ile kitu amefanya kutoka 2013 mpaka wakati huu. Na ile kazi ambayo amefanya si wengi wamewahi kufanya hata. Reforms in the education sector and deliberate efforts to empower women were mentioned as some of the milestones of the Jubilee administration. Na sasa mara nyingi wanasema tu ile hatuoni, lakini Mheshimiwa Rais amesema maono yake, na kwa kweli ukienda kwa ground unaona vitu amesema ni ukweli. The track record yenye ametusomea hakika haiwezi fananisha na rais yetu ambaye wale ambao wamekuwa. Tuchague wale viongozi wenye si corrupt. Amesema wanawake wanaweza. Nimefurahia vile ameongea kuhusu uongozi wa wamama. Ndio, nafurahia sana, speech yake ilikuwa mzuri. Some saying they will remember President Kenyatta for his efforts to foster national unity, especially through the 2018 handshake. They also expressed desire for a peaceful transition come August 9th. Zile vitu zimesomwa zote tunaziona, mabarabara nini, education, mambo iko sawa. Tunazidi tu kuomba wa Kenya after election tubaki tu tukiwa na umoja. Serikali ambayo inakuja 2022 ningependa tu waeke peace na upande wa infrastructure kuendelea. Na ametuachia uchumbe wa kuchagua viongozi wenye si wafisadi, viongozi wenye wataunganisha wa Kenya wote. Kisha ningetaka kuwaomba wale ambao watakuja kuchukua uongozi wa nchi hii sana sana waangazie mambo ya corruption. Na tafadhali msi abolish KBC. As the country gears up for a change in leadership after the August 9th general election, Kenyans are hopeful that the next set of leadership will have their plight at heart and focus on continuing with President Uhuru Kenyatta's legacy. Nancy Okware, reporting for Prime Edition from Uhuru Gardens, Nairobi.